Hello students, welcome to PS Chem Academy. So myself Puttappa. So I am going to discuss with you the most important concept along with the questions. So I collected various district question papers. So I am going to solve all those question papers chapter wise. So this is very helpful for your upcoming board examination. So it is also helpful for your KCT exam also. So the very first chapter is the solution, which is the first chapter of physical chemistry. So it carries total 13 marks. These 13 marks is distributed as one MCQ and one filling the blanks, one 2-mark question and one 3-mark question and two 3-mark numerical problems. Okay, the first part is MCQ, that is multiple choice question. So under that, the very first question is increasing the temperature of an aqueous solution will cause. So they given the four options: decrease in molarity, decrease in molality, decrease in mole fraction, decrease in mass percentage. So this is the question based on the concentration terms. So here in the solution chapter we studied the so many concentration terms, that is mass percentage, ppm, mole fraction, molality as well as molarity. So among these, the mass percentage, mole fraction, molality, these are the independent of the temperature. This is most important. This is the independent of the temperature, but the molarity is depends upon the temperature. So how it is depends upon the temperature? When the molarity is increases, temperature will be decreases and vice versa. This is inversely proportional to each other. So therefore, the correct answer is option number A. So increasing the temperature, so there is a decrease in the molarity. So therefore option number A is correct. So then we go for the next question. So this is very important and very interesting question. Acetic acid is dissolved in benzene, shows a molecular mass of. So almost all the students they may think like this: the acetic acid, the molar mass is 60, right? So if the molar mass is 60 means they will definitely go for the option number B, but it is not the correct one. So what is the concept here? You have to understand what happens when acetic acid or the ethanoic acid is dissolved in the benzene. So whenever the molecules of ethanoic acid, when it is dissolved in the benzene, it is dimerizes. So therefore, the molar mass of the acetic acid is twice the expected value. So why it is dimerizes? It is due to the hydrogen bonding. So whenever it dimerizes, due to the hydrogen bonding, its molar mass becomes twice. So initially it is 60. Whenever it is dissolved in the benzene, it becomes the double. The double means it is 120. So this is the correct option. Then the next one is the third question. So which is based on the relative lowering of vapor pressure. So again it is a colligative property. The relative lowering of vapor pressure is equal to the option number A is mole fraction of the solute, mole fraction of the solvent, molarity of the solution and molality of the solution. So here in the NCERT book they given in the bold letter they given this sentence. Which sentence it is? The relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of its solute. And it is also expressed in terms of mathematical equation. Delta P1 divided by P1 naught equal to P1 naught minus P1 divided by P1 naught. So this is equal to mole fraction of the solute. So whenever we wrote the chi2 it is nothing but the mole fraction of the solute. So you may confuse with option number A as well as option number B. But you should remember this relative lowering of vapor pressure, which is equal to the mole fraction of the solute. So therefore the option number A is the correct. So then the next one is the fourth question. Soda water is an example for.
Soda water is an example for binary solution, quaternary solution, tertiary solution, and it is not a solution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So student, you should understand, in our PUC level, this solution chapter, we can deal with only the binary solution. So therefore, obviously the answer is option number A. Clear? So what is this binary solution? If the solution contains only the two components, then that is called as what? Binary solution. Right? That is called as binary solution. Therefore, here we have the two components. One is the soda, and another one is the water. So therefore, the correct answer is binary solution. The fifth question, which is based on the solubility of gas in liquid. This is again the most important concept in the solution chapter. From this you may get so many questions. The solubility of a gas in liquid, which is increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, unaffected on changing the temperature. Fourth option is decrease with increase in temperature. So here so we should understand the concept. What is the relation between this temperature and solubility of a gas in liquid? See, the solubility of a gas in liquid, which is inversely proportional to the temperature, then solubility of the gas in liquid is directly proportional to the pressure. So these are the two important concepts you should remember whenever the concept of solubility of a gas in liquid comes. They will ask the relation between the temperature and solubility of a gas in liquid. They may ask the questions, the solubility of a gas in liquid with respect to the pressure. So here they ask based on the temperature, therefore it is inversely proportional, means the solubility of a gas in liquid, it is decreases with increase in temperature. Therefore option B is correct. So one more point we have to understand here, the KH with respect to the solubility of gas in liquid. So you should remember, they may give you the 2 to 3 gases with their KH values. KH means it's a Henry's constant. They may ask the questions, so which of the following gases the solubility is which is soluble more in the liquid, or which is solubility is very less in the liquid, like that they may ask the questions. So if they ask the questions like that, we should remember the KH, again it is inversely proportional to solubility of a gas in liquid, means the KH value, if it is greater, the solubility of that gas in liquid is less. Like that we have to remember the concept. The next one, the sixth question, which of the following is a colligative property? It is very simple. If you know all the four colligative properties, we can easily answer this question. So we have totally the four colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So here they mentioned the different one, that is optical activity. Therefore it is not a colligative property. Option is B is the correct. So then we go for the next seventh question. The boiling point is lowest for the equimolar aqueous solution containing. So this is a question which is based on the Van der factor concept. Van der factor, it is nothing but the I. So if you know the I value, that can be easily calculated by seeing the compound. If you calculated the I value, we can easily conclude which one is having the lowest boiling point. Clear? Okay. So you should really remember the thing here, whenever the I value, so this I value which is directly proportional to the boiling point. So which compound is having the more Van der factor value, which is having the more boiling point. So therefore when you take the NaCl, when it is decomposed, it forms Na plus and Cl minus. So therefore the I value, it is 2. I value, it is nothing but the sum of the stoichiometric coefficient whenever the compound is dissociated, that is called as the I value. I value is equal to 2.
So we have to put the I value here. Then delta TB is equal to 2 kbm. Kb is the abeloscopic constant, m is the molarity. So like that, the next one is glucose, C6H12O6. So this glucose is a non-electrolyte, and this non-electrolyte which cannot be dissociated further, therefore the I value is always equal to 1. Whatever the non-electrolytic solutions are there, those all are having the I value 1 only. So therefore this equation becomes delta TB is equal to 1 kbm. The next one is the option number C, BaCl2 you should take. So whenever it is dissociated, it becomes Va2 plus and 2Cl minus. Therefore this I value equal to 3, that is 2 plus 1 is 3. So therefore this becomes delta TB equal to 3 kbm. And the last one is LaNO3 twice, La3 plus and 3NO3 minus. Therefore the I value is 4. Therefore delta TB is equal to 4 kbm. So therefore this C6H12O6 which is having the least TB, therefore this is having the lowest boiling point. So we can directly take the I value also, or we can use this relation also, the relation between the Vanta factor as well as this relative lowering of vapor pressure. Clear? Okay. The next question is the type of solution obtained when copper dissolved in gold. So this is again the first part of the solution. They given one column, the tabular column. So in that they given the three types of solution, what is the solute, which one is the solvent, and the common examples. I already wrote that whole table here. The whole table is here, so just you can go through this. Then the question asked is copper dissolved in gold, so therefore the answer is solid solution. So just you have to go through this. I will give you some of the tricks. If you want to remember the gaseous solution, the solute is gas, liquid, solid, but the solvent is always the same. You should remember the gaseous solution means always the N2 will be constant. N2 gas. The gas means one is O2 gas, another one is N2 gas. Liquid gas solution means chloroform whenever it is mixed with N2 gas. The next one is camphor when it is mixed in N2 gas. So here what is the common? N2 gas is common everywhere. So there is a difference in the oxygen, chloroform and camphor. You should remember like this. The liquid solution means, the liquid means obviously it is a water. So whenever the oxygen is dissolved in water, that is an example for gas liquid solution. If ethanol is dissolved in water, this is liquid solution. If glucose is dissolved in water, that is solid liquid solution. The next one is the solid solution. So here the solid is act as the solvent. Solid is act as the solvent. So here solution of H2 in palladium, then it is an example for gas solid solution. Amalgam of mercury with sodium, which is liquid solution. Copper dissolved in gold is solid solution. Therefore the answer is solid solution, that is option number A is correct. Option number A is correct. So then we go for the next question, ninth one. Which of the following modes of expressing the concentration is dependent of the temperature? So I already explained this in the question number 1. You just refer that. Therefore the option is A. Vanta factor for aqueous solution of electrolyte. So if it is electrolyte means it's always the 1. Clear? So then if it is electrolyte means what happens? It is undergo dissociate. So whenever it is undergo dissociate, the I value, it is always greater than 1. The I value which is always greater than 1. So therefore the option number B is the correct. Option number B is the correct. If it is associate, it is always less than 1. The next one, we go for the 11th question. The dissociation of gas in liquid is governed by, you already knew that. If you read the statement of Henry's law, you will get this answer. Therefore the correct option is B. Next one,
A binary liquid solution is prepared by mixing N-heptane and ethanol. Which of the following statement is correct regarding the behavior of the solution? So these types of questions are most important in so many district question paper. Based on this positive positive deviation, they will ask this, so they already asked this so many questions. Just you have to remember this is the most important concept, and this is conceptual type. So this is remember based question. You have to remember the some of the example which are there in your prescribed NCERT textbook. The first option is the solution formed is an ideal solution. The solution formed is a non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law and the positive deviation from Raoult's law. And the last one is N-heptane shows positive deviation and ethanol shows the negative deviation. To answer this question, you should remember the examples positive deviation and negative deviation. I wrote the examples which are there in your NCERT textbook. You should remember. That is most important thing. Okay, the positive deviation, which is ethanol plus water, ethanol plus acetone, carbon disulfide acetone, N-heptane and ethanol, all are positive deviation. Phenol and aniline, chloroform and acetone, this is negative deviation. So therefore you should remember the solution formed is non-ideal solution. It shows the positive deviation from Raoult's law. Therefore the option C is the correct. And one more thing you have to remember, which shows the positive deviation, those are also for the examples of minimum boiling azeotrope. So and example of negative deviation, these are also the examples for maximum boiling azeotropes. Again, the next question is based on the Venter factor. Venter factor for dilute aqueous solution of sucrose is, sucrose, as I told, sucrose is the non-electrolytic solution, so therefore the I value is equal to 1. The next question is the question number 14. The next question is question number 14. So the mixture of the 95% ethyl alcohol and 5% of water by volume shows which type of the azeotropic mixture. Again, this is this is a question based on azeotropic mixture, right? Okay, so the 90% of ethyl alcohol means it's a ethanol and water, which so shows which type of azeotropic mixture. And to answer this question, again you have to remember the examples. This is remember based question. If you refer the question number 12, I already wrote that, the refer question number 12, so just you have to refer. So what is this? Ethanol and acetone. This ethanol and acetone, which is positive deviation, if it is positive deviation means which gives the minimum boiling azeotrope. Therefore the correct option is the answer option number 2. The next one, negative deviation from Raoult's law is observed in which of the following binary liquid mixture? Again the same concept. Again you have to remember the examples. The negative deviation means as I told, the negative deviation, which is nothing but the, if you refer here, chloroform and acetone is shows the negative deviation. So therefore the answer is option number C. So all remember, all another are ethanol and acetone are the examples for positive deviation. Benzene and toluene, acetone and carbon disulfide, these are all the examples for positive deviation. The 16th question, which of the following condition is not satisfied by the ideal solution? So ನೀವು ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಸಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, the difference between ideal and non-ideal solution, right? It's a sure question. So if you read for 3 mark, sorry, if you read for 3 mark and 2 mark, you can answer the MCQ also. Clear? So therefore you have to read thoroughly while reading the 3 mark as well as 2 mark questions. So see, ನೀವು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ MCQ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬಟ್
if you read the question twice, definitely you will get the answer. So what is that? Delta H mix equal to 0, again it is ideal. V mix, if it is 0, again it is ideal. Raoult's law is obeyed, yes, Raoult's law is obeyed by the ideal solution. But the formation of an azeotropic mixture, this is the most important here. In the ideal solution, it does not form the azeotropic mixture. In the non-ideal solution, it forms the azeotropic mixture. Therefore, the option number D is the correct. Then the next one is, aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. This is due to, again it is based on the concept of solubility of gas in liquid. As I told, this concept is most important, and you should remember what is the effect of temperature and what is the effect of pressure. And as I told, the solubility of a gas in liquid is inversely proportional to the temperature, so therefore aquatic species are more comfortable in cold water rather in warm water. This is due to what happens, the solubility of oxygen is more in warm water. The solubility of oxygen is more in warm water. It is highly impossible. See, ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮೀನನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. See, why it is? When the temperature is increases, solubility of a gas in liquid is decreases. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is most important. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ವಾಟರ್ನ ವಾರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is more in cold water. Yes, it is absolutely correct, because when the temperature decreases, oxygen solubility is also increases. The third option is there, solubility of a gases increases with decrease in temperature. Yes, this is also correct. And fourth one, your answer is fourth one. But some of the students ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. Read carefully all the options, then you have to decide which one is suitable, right? Okay, so then we go for the next question, that is 18th. Again this is based on the which one, positive and negative deviation. This is very interesting, and it is somewhat application based question. A non-ideal solution with a negative deviation was prepared by mixing 30 ml of chloroform with 50 ml acetone. The volume of the mixture will be. So now they given the negative deviation. If you take the negative deviation, you should remember the change in the value mixing, it should be negative. Negative means what it is? When we mix that, we should get the solution. That solution, it should be less than the expected. So when you mix this solution, what we are getting? The 80 ml. So but this shows the negative deviation they already mentioned. So therefore the volume is should be less than 80 degree. So therefore the answer is 80 ml. Sorry, option is B is your correct answer. Okay, so here only if they ask like this with the positive deviation, then your answer is obviously greater than 80. So in the positive deviation, what happens? Delta V mix becomes positive. So therefore your answer is greater than 80 ml. But here they ask about the negative deviation, therefore the answer is B, that is less than 80 ml. Next one. Again, all form the ideal solution except. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್: N-hexane, N-heptane, chloroethane, bromoethane, benzene, toluene, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ write the examples. So here which one is not ideal solution ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ನಿಮ್ಮದು
ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದು ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಎನ್ ಹೆಪ್ಟೆನ್, ಕ್ಲೋರೋಇಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲಿನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿದಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ಇಸ್ ದೇ. So therefore the option D is the correct. So acetone and chloroform which shows the non-ideal solution, which forms the non-ideal solution. Okay. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕೆ ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ H2, helium, N2 and oxygen gases in water. This is having these values respectively. The gas which is least soluble ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವುದು ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, it has the helium has the highest KH value, therefore it is least soluble. You should remember the relation KH is inversely proportional to the solubility. Next we go for the question number 21. The question number 21, again it is based on the concentration terms. The unitless concentration term is unitless, means the term which does not having the n unit. See here the mole fraction and mass percentage, these two are does not have the any unit, but the molality these are having the units. So therefore the option number D is the correct. Next they ask again the remember based question. It is molarity. Okay, so they ask the molarity definition. Again it is a remember based. So molarity, it is nothing but what, number of moles or the moles of solute which is dissolved in 1 liter of solution. Correct. So you may confuse with molarity as well as molality. So if you want to remember, I will give you the one trick. So molality means the number of moles which is dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. You should remember L kg. You should remember the molality means L, which is kg. So the next one is the molarity. Molarity means it is RL. You should remember that is solution in 1 liter of solution. And notation you may get confused. Molality means it's always small letter m. L means you should remember the little m. The molarity means which is the capital M, which is capital M. Don't confuse with these two, and these are most important. So therefore your answer is option number B. Then the next one is, according to the Henry's law, partial pressure of a gas in which the pressure is proportional to its. See, if you know the mathematical equation or the statement of Henry's law, so you can easily answer this question. The partial vapor pressure which is directly proportional to its mole fraction. So therefore the answer is option number C. The 24th question, which is an example of Henry's law? Again it is very important for the 2 mark or 3 mark question. You already studied, I think. So therefore the answer is which is used in the soft drinks. So not only in the soft drinks, which is used in the scuba divers, and which is also used in the higher altitudes, at higher altitude, which is based on the principles of Henry's law. Then the last question of the MCQ, that is again which is based on the Vanta factor. If the solute dissociates, the solution dissociate means when it dissociate, it gives the so many parts like that. So whenever it is dissociated, it should be greater than 1. Whenever it is associate, it is less than 1. So therefore your answer is, they given dissociate, that should be greater than 1. So therefore option number A is the correct. So then we go for the fill in the blanks. So in the fill in the blanks, what happens, they already give you the answers. It's very easy. You have to select the options.
So but what they given, so they will give the one extra answer. That one extra answer, it may confuse you. Clear? Okay. So under that, the first question, a solution of acetone in ethanol shows which type of deviation? Again, it is the question on the positive as well as negative deviation, non-ideal solution, therefore it is positive deviation. The solubility of a gas in liquid, as I told, the relation between solubility of gas in liquid, which is inversely proportional, therefore decreases with increase in temperature. The next question is, if the solute is present, if the solute is present in a trace amounts, then concentration is expressive. Trace amount means ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ. So that can be expressed in terms of ppm. ppm means parts per million. So the next one is, fourth one, reverse osmosis is used in desalination of seawater. This is also the most important. The next question is, if blood cell is placed in a solution containing less than 0.9% sodium chloride, the cell wall, what happens to the cell wall? So this is swell. ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.9% ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.9% ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು shrink ಆಗ್ತದೆ. You should remember. The next question is, a solution in which no more solute can be dissolved is called saturated solution, obviously. So if it is more solute can be dissolved andre it is unsaturated. So this question was asked 2 times. The star indicates that it is repeated anta. The next one, dash law behind the dissolution of carbon dioxide gas in soft drinks under high pressure. Obviously this is again the applications of Henry's law, so therefore the correct answer is Henry's law. Then the next one is, eighth one, the relationship between the mole fraction of a gas in a solution and partial pressure over the solution is given by. So as I told, the partial pressure is directly proportional to the mole fraction. So this is the statement of Henry's law, therefore the answer is Henry's law. The solution having the same osmotic pressure at a given temperature are called as isotonic. So isotonically 2 parts ಬರ್ತದೆ, hypertonic and hypotonic ಅಂತ. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ you should have this some knowledge. The next one is the colligative properties. The colligative properties depends on the number of dash particles in the solution. ಎಸ್, ಈಗ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ, ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟಾ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ solute particles. It is depend upon the number of solute particles. The next one is, low concentration of oxygen in the blood and the tissue of the people living in high altitude is due to, so this is low atmospheric pressure. So this is already there in your NCERT book, just you have to go through that. The next one is, if Henry's constant KH value increases the solubility of a gas in liquid is, see, KH value whenever it is increases, the solubility of a gas in liquid, obviously it is decreases. Already discussed about this one. KH is inversely proportional to the gas in liquid. The 13th question, Vanta factor for acetic acid in benzene. Yes, this is most important, which is there in your NCERT book, and this was a PYQ also, previous year question also for your seniors. This question is already asked. You should remember that the Vanta factor of acetic acid in benzene, this is 0.5, that is less than 1. You should remember, or less than 1 ಅಂತಾರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 0.5 ಅಂತಾರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 60 ಇದ್ದಿದ್ದು 120 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ವಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇರ್ತದೆ, 0.5 ಇರ್ತದೆ.
Okay, so the next question is osmotic pressure can be increased by, again it is increasing the temperature. Next one, the semi-permeable membrane used in the reverse osmosis is cellulose acetate. You should remember. So ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಸೇಟಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರು, ಹೌದಾ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. The next one is desalination of the seawater can be done by, it is again the reverse osmosis. The solution which shows the larger positive deviation from the Raoult's law are called, positive deviation from the Raoult's law andre minimum boiling azeotrope, larger negative deviation ಅಂತಂದರೆ maximum boiling azeotropes. Okay, so the next one is the 18th question. The 18th question is the value of dash is account for the extent of association and dissociation of the solute in solution. Again it is a Vanta factor. The next one is the sum of mole fraction of all the components in a binary mixture, it is equal to 1. So chi A plus chi B is equal to what? 1. So the next one is, so this completes the MCQ and FIB. So if you see these questions, so most of the questions are direct and some of the questions are application based. So to answer those types of application based questions, you should understand the concept thoroughly and you should read the NCERT book thoroughly. Clear? Okay. So then we go for the 2 mark questions. The 2 mark questions almost all repeated, so but I will explain very important 2 mark question. The state Raoult's law, write its mathematical expression. This is the expected question. What is the statement? For a solution of a volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. So you should write the full statement which is same as in your NCERT textbook. So write its mathematical equation andre what it is, the partial vapor pressure of the each component of the solution is directly proportional to what? Mole fraction. Mole fraction means chi. So this is like this. If you want to remove this proportionality, and we should introduce the proportionality constant, that is P1 naught. This is a partial vapor pressure of the pure component. Then the next question, again it is most important, so many times this question was asked. Azeotropes, what are azeotropes and give an example anta. Azeotropes are the binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. So this is called as the azeotropes. Examples for the azeotropes are ethanol plus water, nitric acid and water. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು. The next one is mention any 2 applications of Henry's law. To increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, it is applied in the deep sea diving, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the next one is the 4th one. So these are ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. First question, soda water and soft drinks are sealed under high pressure. ಎದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೇಸ್ KCl is more than ethanoic acid in benzene. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್
ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಡೈಮರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ can the number of the particles reduces due to this I value of the ethanoic acid in benzene decreases. So KCl ಅಂತಂದರೆ ಈಗ I value ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅದು ಡೈಮರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈಮರೈಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್. ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದ ಕ್ವಶನ್ನೇ. ಸೊ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಒಬೇಸ್ ದಿ ರೌಟ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ರೌಟ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ change in enthalpy of the mixing is 0, delta H mix equal to 0. Change in enthalpy of mixing is not 0, it is not equal to 0. Change in volume is equal to 0 and here the change in volume is not equal to 0. And ideal solution do not form the azeotropes, but these non-ideal solution forms the azeotropes. And if you want you can explain for interaction also. AA, BB and AB interactions are nearly equal, but here AA, BB and AB interactions are different. Okay, so next we go for the sixth question. At a given temperature, oxygen gas is more soluble in water than nitrogen gas. Which of them have the higher value of KH ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Again this is application based question. You should understand the concept of Henry's constant and then solubility. See, at a given temperature, oxygen gas is more soluble in water than nitrogen gas. ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KH. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ KH is inversely proportional to the solubility. So therefore what happens nitrogen gas is having more KH value. ಯಾಕಂದ್ರೆ more KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ವಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಶೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅಸಿಟೋನು ಮತ್ತು ಇಥನಾಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಥನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಥನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್. When acetone is added, it breaks up some of the hydrogen bonds of the ethanol, thereby decreasing ethanol-ethanol interaction. ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಸಿಟೋನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಥನಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಥನಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ how does vapor pressure of the solvent varies when non-volatile solute is dissolved in it? Give reason. Okay, this is application based question. The vapor pressure of the solution decreases when non-volatile solute is added to the volatile solvent. Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟು ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಕೈತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಂದರೆ because the surface area is partially occupied by the non-volatile solute. Surface area is partially occupied by the non-volatile solute molecules and partial by the solvent molecules. So due to this the rate of evaporation is lowered ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟಿಗೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಅರ್ಧ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಹಾಕೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ ವಾಲಟೈಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಈಗ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮತ್ತು ವಾಲಟೈಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅರ್ಧ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅರ್ಧ ವಾಲಟೈಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್
that rate of evaporation will lower. Clear? Okay. So then the next question is, yes, again it is most important, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ having the same composition in liquid and vapor phase and boil at the constant temperature. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the solution. P is directly proportional to the mole fraction. When you remove this proportionality by adding KH, that is proportionality constant, ಅಂದರೆ Henry's constant ಅಂತ. ಓಕೆ. How the solubility of the gas in liquid varies with temperature and pressure. It's most ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲು. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Solubility of a gas in liquid is inversely proportional to temperature. Solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure. Next, state Raoult's law of a solid solution and write its mathematical form. Again, it is very easiest question. For a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. So this is the Raoult's law, and you should write its mathematical equation, that is P is directly proportional to the mole fraction. Clear? Okay. The next one, what happens to the solubility of a gas in liquid with increase in temperature? Give reason ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಏನಂತ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಆಕೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಕೈತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? If the external pressure is greater than the osmotic pressure is applied on the solution, solvent molecules flow from solution to solvent through semi-permeable membrane. This process is called as reverse osmosis. Where it is used? It is used in the desalination of seawater. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Next, water isotonic solution. What happens when such solutions are separated by semi-permeable membrane? ನೋಡ್ರಿ, ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಏನದು, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಸಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ನೋ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಕರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 16th, ಲಾಸ್ಟ್ 2 mark ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ. ದೆನ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್. ಈಗ 2 mark ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಏನು ಓದಬೇಕು, ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಭಾಳ ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ಹೌದಾ? 90% ಈ ಥರದ್ದೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಇವೇ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10% ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ. Then the next one is 3 mark question. Again, write any 3 characteristics of ideal solution. ನೀವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಬರೀ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಳಾರ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ರೌಟ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಲಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಹೆನ್ರಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೌಟ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟ್ರ್. ಇದು ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಲಿ ಎಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. Then we go for the fourth question. Again, this is the new question here. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ವಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೋವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ದೆನ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಏನು 30 ml ಅಸಿಟೋನು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಲಾ, ಅಗೇನ್ the most repeated question it is. Just you go through this. Then what is the value for Van 't Hoff factor for Na2SO4 sodium sulfate? ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರೀ +1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. SO4 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ -2 ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ -2 ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು 2+ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2+ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ 1 ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 1 ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ +1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ +2 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಇಂಥವನ್ನ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? 2 Na+ ಆ್ಯಂಡ್ SO4 2-. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ. 2 + 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ Van 't Hoff factor. Okay, I hope you understand this. Then again the same question, your favorite, the difference between ideal and non-ideal solution. Just you have to refer that. State routes law, again the same question. Next, on mixing ethanol and acetone, what type of deviation from the routes law expected? ಇದೆ ರೀ, ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 8th question. What are hypertonic solution? Give an example. Yes, again it is a new question. Hyper ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.9 ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ? ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ repeated question. You just refer that question for the answer. Then give reason. Blood cell when placed in water cells. So ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು?
Depression of freezing point of 0.1 molar aqueous solution NaCl is nearly twice that of glucose ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಹೌದಾ? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಎಮ್. ಐ ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್, ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ, ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. NaCl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಐತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 times this cryoscopic constant. It is only 1. So therefore the diffraction freezing point of aqueous NaCl, it is nearly twice. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಇದೇನಾಗೈತೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ 10th one. The 10th question, what is solubility? How the solubility of a gas in liquid varies with temperature and pressure ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ನೋಡ್ರಿ, solubility of a substance, it is maximum amount that can be dissolved in the specified amount of solvent at a specified temperature. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ವೆನ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 11th ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್? ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್? ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನೀವೀಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.